You are live, doctor. Very good afternoon to everyone. Welcome back to the Facebook Live session today. I'm Dr. Radhika, Clinical Head Fertility Specialist, Oasis Fertility Vizag branch. ఈ రోజు మన ఫేస్బుక్ లైవ్ సెషన్ లో నేను మాట్లాడబోయే టాపిక్ రికరెంట్ మిస్క్యారేజెస్. సో ఈ రికరెంట్ మిస్క్యారేజెస్ అనే ప్రాబ్లమ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిస్ట్రెసింగ్ ఫర్ ద కపుల్ అండి. సో చాలా మందికి దిల్ హ్యావ్ కాన్సిక్యూటివ్ అబార్షన్స్ లైక్ 1 or 2 అబార్షన్స్. దే విల్ నాట్ నో వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం వైఫ్ లోనా హస్బెండ్ లోనా నెక్స్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి, నెక్స్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ వస్తే మళ్ళీ మనకి అబార్షన్ అవుతుందా అనే స్ట్రెస్ ఫ్యాక్టర్ వాళ్ళలో చాలా ఉంటుంది. So today in this live session, a small gist I'm going to give you. What are the causes? Recurrent miscarriages అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దేని వల్ల మిస్క్యారేజెస్ అవుతాయి, ఇలా రికరెంట్ గా మిస్క్యారేజెస్ అయ్యే వాళ్ళు వాట్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ వాళ్ళు చేయాలి, ఏం ట్రీట్మెంట్ వాళ్ళు చేస్తే బెటర్ గా ఉంటుంది అనేది నేను ఈరోజు డిస్కస్ చేస్తున్నాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కమింగ్ టు ద డెఫినేషన్, రికరెంట్ మిస్క్యారేజెస్ అంటే ఎవరికైనా మోర్ దాన్ 2 కంటిన్యూస్ అంటే కాన్సిక్యూటివ్ గా 2 కన్నా ఎక్కువగా అబార్షన్స్ అయ్యే వాళ్ళని రికరెంట్ ప్రెగ్నెన్సీ లాస్ అనే కేటగిరీలో వాళ్ళని పెడతాం. సో యూజువలీ ఇన్సిడెంట్స్ చూసుకుంటే అంటే ప్రెగ్నెన్సీ కోసం ట్రై చేసే వాళ్ళు, రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్ గ్రూప్ లో ఉండి ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకునే వాళ్ళకి అట్లీస్ట్ 3% ఆఫ్ దెమ్ మైట్ హ్యావ్ దిస్ రికరెంట్ ప్రెగ్నెన్సీ లాస్. సో ఒక ఎవ్రీబడి కెనాట్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ పేషెంట్స్ విత్ రికరెంట్ ప్రెగ్నెన్సీ లాస్, బికాస్ సాధారణంగా మనం చూసుకుంటే అందరికి ఫస్ట్ 3 months ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని అందరికీ మనం చెప్తా ఉంటాం. బికాస్ దే ఆర్ మోర్ కామన్. Within the first 3 months, that is 12 weeks లోపల అబార్షన్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కొంచెం చాలా మందికి ఎక్కువగా ఉంటాయి. నార్మల్ గా 30% ఆఫ్ అ నార్మల్ కపుల్ can have an abortion in the first 3 months of pregnancy. So first 3 months is, we have to take it as a very precious pregnancy. We have to take care of the pregnancy. బట్ ఇన్ కేస్ వాళ్ళకి కాన్సిక్యూటివ్ గా 2-3 సార్లు కన్నా అబార్షన్స్ అవుతున్నాయి అంటే మటుకు వీ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్టిగేట్ మోర్ ఇన్ సచ్ కపుల్. సో ఫస్ట్ మనం ఏవైతే ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేస్తామో దెన్ విల్ డిస్కస్. Mostly, as I said, 3% of reproductive age couple can have this recurrent pregnancy loss problem. Valalo 50% of them can be unexplained. Unexplained until we will not know the cause of this recurrent pregnancy loss. But we have to investigate at least for that 3% to know what is the cause, why are they having this miscarriages. So the first risk factor, miscarriages అయ్యే వాళ్ళకి కారణాలు ఏంటి? What are the risk factors? Mostly the most risk factor is maternal age. It can be a paternal age, husband age అవ్వచ్చు, వైఫ్ ఏజ్ అవ్వచ్చు. సో అందుకే చాలా మందికి మనం విల్ అడ్వైజ్ దెమ్ టు ప్లాన్ ప్రెగ్నెన్సీ when they are less than 35 years. Before 35 years, finish their pregnancy అని చాలా మందికి చెప్తాం. Because if they cross 35 years or if the men are more than 40 years, chances of abortions for them will be more. So if you go into the incidents of various guidelines or articles, what they say, 35 years దాటిన వాళ్ళకి అబార్షన్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఆల్మోస్ట్ 25% వరకు ఉంటుంది. అండ్ ఇఫ్ 40 years దాటే వాళ్ళకి 50% వరకు అబార్షన్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటాయి. సో మోస్ట్లీ 35 లోపలే వాళ్ళకి ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద రికరెంట్ మిస్క్యారేజెస్. మోస్ట్లీ 35 years లోపలే మనం ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకోమని చెప్పాలి. నెక్స్ట్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ప్రీవియస్ మిస్క్యారేజ్. ముందు ఒక మిస్క్యారేజ్ అయ్యే వాళ్ళకి కంటిన్యూస్ గా 2 miscarriages అయ్యే వాళ్ళకి అగైన్ 3rd time 4th time కూడా మిస్క్యారేజ్ అయ్యే అవకాశాలు కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో డెఫినెట్ గా 1 miscarriage అయితే యూజువలీ అంత కంప్లీట్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అంతా చేయం కానీ వీ విల్ హ్యావ్ గివ్ దెమ్ ఫ్యూ మోడిఫికేషన్స్. బట్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ మోర్ దెన్ 2 miscarriages, కంప్లీట్లీ ఎవాల్యుయేట్ దెమ్. బికాస్ 2 abortions కాన్సిక్యూటివ్ అవుతున్నాయి అంటే వాళ్ళకి డెఫినెట్ గా 3rd or 4th abortions కూడా అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఇస్ heavy alcohol consumption. Usually we do not take మన ఇండియాలో అంత హిస్టరీ ఆడవాళ్ళలో we do not take this history much. Smoking and alcohol consumption we do not take much. But this is very important these days because even a heavy alcohol consumption or smoking or even caffeine, like చాలా మందికి రోజుకి 4 to 5 times కాఫీ తాగే అలవాటు ఉంటుంది, కూల్ డ్రింక్స్, సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ తాగే అలవాటు ఉంటుంది. సో వీళ్ళలో కూడా even that contains caffeine in that. Even the soft drinks contain caffeine in that. So if you increase your caffeine intake when you're pregnant during the first trimester, especially first 3 నెలల ప్రెగ్నెన్సీలో కాఫీ ఎక్కువ తీసుకున్నా, కెఫీన్ ఇంటేక్ ఎక్కువ తీసుకున్నా, ఆల్కహాల్ కన్సంప్షన్ ఉన్నా, స్మోకింగ్ ఉన్నా, వీళ్ళలో కూడా అబార్షన్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఇస్ anesthetic gases, because this is very అంత కామన్ గా మనం కన్సిడర్ చేయం. బట్ we see most of the anesthetists, doctors who give anesthesia or technicians or nurses who work in the OT operation theater లో ఉండే వాళ్ళకి ఈ గ్యాసెస్, ఈ ఎనస్థెటిక్ గ్యాసెస్ ఎక్స్పోజర్ వాళ్ళలో కూడా మనం ఈ రికరెంట్ అబార్షన్స్ అనేది, అబార్షన్ అనేవి కొంచెం ఎక్కువగా చూస్తాం.
So first thing what we need to consider is age. So I usually tell everybody to finish their pregnancy before 35 years, because after 35 years, age advancing, your egg quality will affect, your egg numbers will affect, and also aneuploidies and abnormal babies, abortions అయ్యే chances ఎక్కువగా ఉంటాయి. Next, what we have to check here is antiphospholipid antibody syndrome. So, what is this antiphospholipid antibody syndrome? Chala maniki idi strange ga untundi ardham kaadu. So, what basic ga nenu brief ga easy ga ardhamayyela cheppalanukunte, usually ee problem valla em avutundante local inflammatory response valla, usually what happens, ఇప్పుడు baby ki placenta ద్వారా blood flow వెళ్తుంది when they are pregnant. So what happens over here is this uteroplacental insufficiency, అంటే ప్లసెంటా ద్వారా యూట్రస్ నుంచి ప్లసెంటా ద్వారా బేబీకి వెళ్ళే బ్లడ్ ఫ్లో అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. సో సమ్ క్లాట్స్ ఫామ్ అయ్యి కానీ, లేకపోతే బ్లడ్ ఫ్లో సరిగ్గా వెళ్ళకపోవడం వల్ల, అంటే సాధారణంగా వాట్ సింప్లీ టు ఫర్ పేషెంట్ హూ కమ్స్ టు అస్, సింప్లీ వాట్ ఐ టెల్ దమ్ ఇస్ బ్లడ్ ఫ్లో వాట్ ఇస్ సపోజ్ టు గో ఫర్ ద బేబీ, లైక్ ప్రెగ్నెంట్ గా ఉన్నప్పుడు బేబీకి వెళ్ళాల్సిన బ్లడ్ ఫ్లో సరిగ్గా సరిపడా వెళ్ళకపోతే కూడా అబార్షన్స్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో అది ప్రాపర్ గా అవుతుందా లేదా అని చూడడానికి మనం ఈ యాంటీఫాస్ఫోలిపిడ్ యాంటీబాడీ సిండ్రోమ్ అనే బ్లడ్ టెస్ట్లు ఉంటాయి. You have like a couple of blood tests, like lupus anticoagulant, anticardiolipid antibodies, antiphospholipid antibodies and blood test ఉంటాయి. సో ఈ బ్లడ్ టెస్ట్ ద్వారా వాళ్ళకి ఈ ప్రాబ్లం ఏమన్నా ఉందా, బేబీకి సరిగ్గా బ్లడ్ ఫ్లో వెళ్ళట్లేదా అనే ప్రాబ్లమ్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. If this is positive, we can actually give them treatment. I will tell you the treatment later on. So this blood tests are usually done. So more than 2 abortions ayye vallaki, definitely I told you the risk factors, and this is also one of the risk factors. So this we will identify by doing the blood test. So this is one thing which is done. Next is genetic testing. So blood flow సరిగ్గా వెళ్ళకపోవడం వల్ల అబార్షన్స్ అవడం కాకుండా నెక్స్ట్ కాసెస్ జెనెటికల్ గా, అంటే ఇప్పుడు మదర్ ఆర్ ఫాదర్, ద పేరెంట్, ద హస్బెండ్ ఆర్ ద వైఫ్, వాళ్ళిద్దరిలో జెనెటికల్ గా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, క్రోమోజోమల్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి అబార్షన్స్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో అలాంటి వాళ్ళలో ద టెస్ట్ వాట్ వీ షుడ్ డూ ఇస్ కార్యోటైపింగ్. సో జెనెటిక్ కార్యోటైపింగ్ టెస్ట్ అనేది వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కి ఇద్దరికి చేస్తాం. So in case some couple comes to me with 2 abortions or more than 2 abortions, వాళ్ళలో ఫస్ట్ థింగ్ మనం చూసేది జెనెటికల్ టెస్టింగ్. వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరికి జెనెటికల్ టెస్టింగ్ చేస్తాం. The next cause for abortions is the embryo, abnormally chromosomally abnormal embryo. Embryo అంటే ఇప్పుడు వైఫ్ ఎగ్ అండ్ స్పర్మ్ రెండు కలిపిన తర్వాత ఫామ్ అయ్యేది ఎంబ్రియో అంటారు. సో ఈ స్పర్మ్ అండ్ ఎగ్ రెండు కలిసిన తర్వాత ఫామ్ అయ్యే ఎంబ్రియో క్రోమోజోమల్ గా కానీ జెనెటికల్ గా అబ్నార్మల్ గా ఫామ్ అయినా సరే ఇది మనకి అబార్షన్స్ కి లీడ్ చేస్తుంది. సో ఇది మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కూడా ఐ విల్ ఫర్దర్ డిస్కస్ ఇన్ ద ప్రెజెంట్. So the next cause of abortions is anatomical factors. Ante anatomical factors is here we are talking about the uterus. So pregnancy అనేది యూట్రస్ లోపల ఇంప్లాంట్ అవుతుంది కాబట్టి మనం సాధారణంగా క్లియర్ గా చూడాల్సింది ఏంటంటే గర్భసంచి లోపల ఉండే పొర, మన గర్భసంచి ఎలా ఉంది అంటే, ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ద యూట్రస్ హ్యాస్ ఎనీ అబ్నార్మాలిటీ, లైక్ యూట్రస్ లో అడ్డంకులు అంటారు, అంటే లైక్ యూట్రైన్ సెప్టమ్ ఆర్ ఎనీ అనామలీస్ ఇన్ ద యూట్రస్ ఆర్ ఎనీ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఆర్ ఎనీ ఎడినోమాస్, యూట్రస్ ఉబ్బి ఉండడం, గెడ్డలు ఫామ్ అవడం, సెప్టమ్ లాగా అడ్డంకులు ఉండడం, లేకపోతే గర్భసంచి మౌత్ అంటారు, సర్విక్స్ అంటారు. సో సర్విక్స్ అనేది వీక్ గా ఉండడం, సో ఇట్లాంటి కారణాలు ఏమన్నా ఉన్నా కూడా అబార్షన్స్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో హియర్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఇస్ యూట్రస్ లో సెప్టమ్, మనం స్కాన్ ద్వారా ఇది మనం తెలుసుకోగలుగుతాం. వీ కెన్ డూ అ 2D స్కాన్, బట్ ద బెస్ట్ టు ఐడెంటిఫై హియర్ ఇస్ అ 3D స్కాన్. సో 3D అల్ట్రాసౌండ్ ద్వారా యూట్రైన్ ఎనామలీస్ మనం క్లియర్ గా ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సో ఏమైనా అనామలీ ఉందని మనకు తెలిస్తే we have to correct that anomaly and then only plan for the next pregnancy. So definitely if you're having multiple abortions, get a scan done, uterus proper screening with a 3D ultrasound, and also cervical length అంటారు, అంటే యూట్రస్ ఒక మౌత్ ఒక లెంత్, దట్ సర్విక్స్ లెంత్. సో సర్వైకల్ లెంత్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. Cervix length should be more than 2.5 centimeters. If it is less than 2.5 or less than 3 centimeters, they are more prone for second trimester abortion. అంటే ఫస్ట్ ట్రైమెస్టర్, ఫస్ట్ 3 నెలల అబార్షన్స్ కాకుండా 3 నెలలు దాటిన తర్వాత 4వ నెల 5వ నెలలో చాలా మందికి ఈ ఓపెన్ అయిపోవడం, సర్విక్స్ ఓపెన్ అవడం, మౌత్ ఓపెన్ అయ్యి అబార్షన్స్ అనేవి జరుగుతాయి. సో దిస్ ఆర్ కాల్డ్ సెకండ్ ట్రైమెస్టర్ అబార్షన్. ఇన్ కేస్ సెకండ్ ట్రైమెస్టర్ అబార్షన్స్ అవుతున్నాయి అంటే వాళ్ళకి సర్వైకల్ లెంత్ అనేది చాలా జాగ్రత్తగా మనం మానిటర్ చేసుకోవాలి. In case of the length is less than 3 centimeters, వాళ్ళలో మనం cervical stitch అనేది వేసుకొని ఆ నెక్స్ట్ ప్రెగ్నెన్సీకి ప్లాన్ చేయాలి. So this is very important. The next is endocrine factors.
సో ఎండోక్రైన్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే హార్మోన్స్. ఇప్పుడు మన బాడీలో ఎనీ పేషెంట్స్ ఓఎస్ఎస్ లో మన ఏం పేషెంట్ కి ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేద్దాం అనుకున్నా, ద నెక్స్ట్ మంత్ ప్లానింగ్ ఫర్ ప్రెగ్నెన్సీ, we always test for their thyroid, their sugars and prolactin levels. So this is very, very, very important. Definitely, many studies have said your thyroid levels and a TSH and a hormone should be less than 2.5. 2.5 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే యాంటీ టీపీఓ యాంటీబాడీస్ అనే బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించుకొని మన థైరాయిడ్ లెవెల్స్ TSH వాల్యూ 2.5 లో మనం మెయింటైన్ చేసుకోవాలి, బికాస్ దిస్ ఇస్ వెన్ we can have a healthy pregnancy. Somebody who has a very high thyroid levels, if they're not detected, this might lead to a first trimester abortion. And also sugars, HbA1c sugars చూసుకోవడం, pregnancy ముందు sugar levels టెస్ట్ చేసుకోవడం చాలా important, because if somebody has a very high sugar level which is not detected, mostly first trimesters they'll have an abortion. They can have cardiac anomalies for the baby. So baby ki anomalies, abnormal ga baby form avadam, heart lo anomalies raadam, cardiac anomalies raadam, anomalies baby form avadam, abortions avadam, infections raadam. ఇలా షుగర్ ఎక్కువ అవడం వల్ల కింద నుంచి ascending infection అయ్యి amniotic fluid infection రావడం, because పొర లీక్ అయ్యి amniotic ఫ్లూయిడ్ లీక్ అయ్యి ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం అనేవి కూడా కామన్ గా జరుగుతాయి. సో లీకింగ్, PPROM, premature rupture of membranes, is very common in patients. If you are not detected the sugars and ascending infection will happen. This to infection and leaking, and PPROMs కూడా కామన్ గా జరుగుతాయి. So the next is immune factors and infective agents. Usually, even before we're planning for pregnancy, if a patient complains of recurrent infections or any vaginal discharge, it is very important to screen if she's having any infection. Because any bacterial vaginosis or any vaginal infections or local infections, the local infections will and again they'll have ascending. So this will go into the uterus and this will affect the pregnancy, and this will affect the amnion, that is the membrane that ఫ్లూయిడ్ లీక్ అవడం, ఎసెండింగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం కూడా కామన్ గా జరుగుతాయి. సో ఇవన్నీ మనం చాలా కేర్ఫుల్ గా చూసుకోవాలి బిఫోర్ ప్లానింగ్ ఫర్ యువర్ ప్రెగ్నెన్సీ. ఎన్షూర్ దట్ యు గెట్ యువర్ థైరాయిడ్ టెస్ట్ డన్, ఎన్షూర్ యు ఇవాల్యుయేట్ యువర్ షుగర్స్, మీ షుగర్స్ ప్రాపర్ గా ఉండాలి, ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా, ఎసెండింగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా, వెజైనల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లేకుండా వీ హ్యావ్ టు గెట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇవాల్యుయేటెడ్. అండ్ ఆల్సో if you're having any infection, evaluate your sugars and then treat the infection. Even urinary infections are common in the first trimester, so we always screen for all our patients to check for if they're having any urinary infection, because urine infections kuda avi ascending infection cause chesi abortions ayye chances koncham ekkuva untayi vallo kuda. Next is inherited thrombophilic defects. Like somebody thrombophilias ante somebody is having bleeding disorders. ఇట్లాంటి ఫ్యామిలీలో ఉన్న ప్రీవియస్ గా హిస్టరీ ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి థ్రోంబోఫిలిక్ డిఫెక్ట్స్ వల్ల కూడా ఈ కరెంట్ ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా అబార్షన్స్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో వీళ్ళలో మనం protein C, protein S deficiency or any factor V laden deficiency, ఇట్లా థ్రోంబోఫిలిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయనేది కూడా మనం ఈ బ్లడ్ టెస్ట్ ద్వారా మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. సో వీ హ్యావ్ టు ఎవాల్యుయేట్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ దిస్, లైక్ 2 abortions or 3 abortions కన్నా ఎక్కువ అబార్షన్స్ అయ్యి వచ్చే వాళ్ళకి, యాజ్ ఐ సెడ్, ఎవ్రీథింగ్, do their thyroid test, do their prolactin test, do their sugars, do a complete evaluation of their scan. Always a 3D imaging is very, very important. Cervical length ఎంత ఉందో చూసుకోవాలి. ప్రీవియస్ గా సెకండ్ ట్రైమెస్టర్ అబార్షన్స్ అయ్యి లీకింగ్ అయినా అట్లాంటి వాళ్ళకి ముందే మనం షుగర్ టెస్ట్ చూసుకోవాలి, అండ్ లెంత్ ఎలా ఉందో ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. సో ఇవన్నీ ప్రీవియస్ గానే మనం డిటెక్ట్ చేసుకొని ట్రీట్ చేసుకుని తర్వాతే మనం నెక్స్ట్ ప్రెగ్నెన్సీకి ప్లాన్ చేసుకోవాలి. So now, how do we treat such patients? Now, one thing, ఒకటి మనం చెప్పుకుంది ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఇన్ కేస్ రికరెంట్ గా అబార్ట్, దీస్ ఆర్ ద I compiled all the evidence which the evidence, what the evidence says about the recurrent pregnancy loss. The Royal College and American Society and European Society, all the societies, what they have told about patients who had this recurrent pregnancy loss. How should we evaluate this patient? Okali patient ఏం టెస్ట్ చేయాలి? ఫస్ట్ థింగ్, most of the societies, few of them are recommending and few of them are not recommending is parental karyotyping. So few of them, the ASRM, American Society, usually recommends this, and we also do for most of our patients. Like in case if they're having abortion, wife and husband genetic testing cheyali, that is karyotyping antaru. Ippudu recent ga what they're checking is the product of products of consumption. Like if somebody has an abortion, ఇప్పుడు మీరు అబార్షన్ అనేది క్లీన్ చేయించుకున్నారు, ఆ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ కన్సెప్షన్ ఏదైతే అబార్టస్ ఉంటుందో, మన అబార్షన్ క్లీన్ చేసిన తర్వాత
ఆ ప్రొడక్ట్స్ ఏమైతే ఉంటాయో వాటిని కూడా మనం టెస్టింగ్ చేయొచ్చు. సో అది టెస్ట్ చేయడం వల్ల కూడా ఏమన్నా ప్రొడక్ట్స్ లో క్రోమోజోమల్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఏమన్నా ఉన్నాయనేది కూడా వీ కెన్ ఐడెంటిఫై. సో the recent screening what they're saying is 24 chromosome micro array. సో ఈ మైక్రో ఎరే వల్ల ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ కన్సంప్షన్ తో మనం టెస్టింగ్ చేసుకోవడం వల్ల కూడా ఏమన్నా క్రోమోజోమల్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నాయని కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. దీని వల్ల కూడా సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ మనం ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ ఈ జెనెటిక్ టెస్టింగ్ లో అబ్నార్మాలిటీ ఉంది, లైక్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ లో అబ్నార్మాలిటీ ఉంది, అబ్నార్మాలిటీ అంటే ఆ సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ ప్రెగ్నెన్సీ మనం ప్లాన్ చేసుకునే ముందు ఆ అబ్నార్మాలిటీస్ లేకుండా మనం దాన్ని స్క్రీన్ చేసుకోవాలి. సో వాట్ వీ కెన్ డూ ఫర్ దాట్ ఇస్ వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు టాక్ అగైన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్స్. The next thing to see what they've told in all these articles, what they've told is uterine anatomy evaluation is very, very, very important. Either do a 3D ultrasound. Sometimes 3D ultrasound lo most of the defects manaku kanpistayi. But in case sometimes what we have seen is somebody who has micro polyps or chronic endometritis ante uterus garbhasanchi lopala చిన్న పాలిప్స్ గానీ క్రానిక్ గా ఎండోమెట్రైటిస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఏమైనా ఉంటే ఈ 3D అల్ట్రాసౌండ్ లో మనం అది డిటెక్ట్ చేయలేము. సో అట్లాంటి వాళ్ళలో మనం వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ hysteroscopy cavity evaluation అంటాము. That is, we put a camera inside the uterine cavity and we analyze and we check if there is any micro polyps or any features of chronic endometritis. So chronic endometritis features ante usually గర్భసంచి లోపల రెడ్ గా ఇన్ఫ్లమేటరీ గా కనిపించడం, హైపరెమిక్ గా స్పాట్స్ కనిపించడం, స్మాల్ గా మైక్రో పాలిప్స్ కనిపించడం, ఇవన్నీ మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఒకవేళ అట్లాంటివన్నీ మనం ఐడెంటిఫై చేస్తే డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు గివ్ దెమ్ క్రానిక్ ఎండోమెట్రైటిస్ మేనేజ్మెంట్. We will give them antibiotics, treat that infection, and then only plan for pregnancy in the next month. So definitely doing a 3D ultrasound or doing a hysteroscopic evaluation for patients who are having multiple abortions is very, very important. And also మన hysteroscopy చేస్తున్నప్పుడు we can take a biopsy, like uterus లోపల పొర తీసుకొని టెస్టింగ్ పంపిస్తాం. దానికోసం క్రానిక్ ఎండోమెట్రైటిస్ ఉందా అని చూస్తాం, ట్యూబర్క్లోసిస్ ఉందా అని చూస్తాం. And we can screen for any bacterial infection, bacterial cultures also. We can analyze and we can detect, identify it, treat it, and then only can go for the next pregnancy. And also I've also told about antiphospholipid antibody. This is definitely recommended from all the bodies. Anybody who are having more than 2 abortions should go for their lupus anticoagulant blood test, anticardiolipin antibodies, antiphospholipid antibodies blood test should be done. In case if be positive aithe, in case if these antibodies are coming positive, so as I told you before, పాజిటివ్ ఉంది అంటే బేబీకి బ్లడ్ ఫ్లో అనేది సరిగ్గా వెళ్ళడం లేదని అర్థం. సో వాళ్ళ కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే వీ కెన్ గివ్ దెమ్ ఎకోస్ప్రిన్ ఆర్ low molecular weight heparin. That is called as blood thinner. So what happens with this, we are increasing the blood flow for the baby. So somebody who has positive antibodies, antiphospholipid antibodies positive vaste, we can give them icosprin and a low molecular weight heparin. So once they're planning for pregnancy, after an IUI or after an IVF process, we give them this low molecular weight heparin or start them on ecosprin 75 mg OD1 tablet. So this is done from the beginning itself to prevent the abortion in the next pregnancy. So again, as I told you, everybody, all the bodies are recommending to do a thyroid test. So if you're planning for your pregnancy, please evaluate yourself, do a TSH thyroid test, and if it is more than 2.5, you have to start treatment. Most of the patients, ఇది నేను చాలా మందికి 2.5 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే మనం antibodies చేసుకోవాలి or medication start చేయాలని చెప్తే చాలా మంది they ask this question, 5 normal కదా, 5 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే నేను ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలనేది. కానీ but if you're having abortions and if you're planning for pregnancy, you have to maintain your TSH at 2.5. So you have to start medication and control that at 2.5. Doing a prolactin level is very important, and maintaining the prolactin values is very important. So that is also recommended, and also a HbA1c, as I told before. So in thrombophilia blood test and the recommendation says only if you have a family history of bleeding disorders or thrombus formation in the family or past history of any thrombosis in the history of any thrombosis ఉన్న వాళ్ళకి మటుకు ఈ thrombophilia test కూడా డెఫినెట్ గా చేస్తాం. So these are all the basic tests what we do. So if I have to talk about the treatment, how do you treat in the first? Somebody comes to us with a previous 2 abortions or 2 losses. As I told you, definitely even obesity will have cause abortion. So definitely we'll control their. We have to check their BMI, height and weight తో మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకొని బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ కరెక్ట్ గా ఉందో లేదో చూసుకోవాలి. ఒకవేళ వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఉంటే వాళ్ళ డైట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ ప్లాన్ ఇచ్చి
weight reduce చేసేలాగా చూసుకోవాలి. We'll counsel them. Psychological support counseling is very, very important for patients who are having this recurrent miscarriages. We'll counsel them not to take, we have to reduce their caffeine intake. If they're taking alcohol or if they're having a smoking habit, they have to reduce and stop alcohol and smoking. Evaluate their uterus by doing a hysteroscopy or a 3D complete 3D evaluation, doing their antiphospholipid antibody test, blood test in case positive was the echospirin and low molecular weight heparin blood count. There are many studies which showed there is no role for any steroids or immunoglobulins to give for those patients who are having this recurrent pregnancy loss. So we are not recommending any steroids or any immunoglobulins for these patients. And definitely endocrine screening is very, very most of that important thing is psychological support for the couple. Most of them will be a lot of distress around a lot of agony they'll have, 2-3 abortions continues go to night. Can we carry a pregnancy? What is the problem? So we will know definitely choose for next time definitely we can plan. And also there are studies showing that correcting them and vitamin D levels, giving them vitamin D supplementation also helps preventing recurrent miscarriage. So definitely when we are giving treatment to any couple, definitely I give them vitamin D correction, and also any patients going for IVF, we definitely check their vitamin D levels and supplement them with vitamin D, either weekly once for 8 weeks. Parental oral vitamin D tablets are given for all the patients. Next thing, what we have to do is just not abortions, and if it is not only female factor, and chala mandi, the female will be very much distressed, like prithsari abortion aake avutundi, ma garbhasanchi weak ga undi, na andalu weak ga unnai. So that is not only the cause; it is not always the female. There is a major role of the male also, which causes, which may lead to abortion. So what we have to do here is, there is a beautiful meta-analysis, the systemic, there is an article, recent evidence article, meta-analysis has done, which has showed that somebody is having recurrent abortions. It is very important to even screen the male. So male parameters only bane unte, sperm analysis, everything might be normal, but they might have DNA fragmentation, because raised DNA fragmentation in the male sperm can also lead to recurrent pregnancy loss. So always it is important to screen the male, do a DNA fragmentation index if you're having multiple abortions. Somebody who comes with recurrent abortions, more than 2 abortions or multiple IVF failures, it is always recommended to do a DNA fragmentation index for male. With sperm మీద మనం ఈ DNA fragmentation testing అనేది check చేస్తాం. So this is very, very important, and this should be done for all. The next thing is, if in case వాళ్ళు DNA fragmentation raised గా ఉంటే ఏం చేయాలి? నార్మల్ గా మనం చూసుకునేది DNA fragmentation index అనేది less than 20 ఉండాలి. If somebody is having more than 20, the DNA is fragmented. The male sperm parameters might be normal. Na count baane undi, motility baane undi, enduku na DNA fragmentation adugutunnaru chaala mandi antaru. But it is not only the count and motility and morphology which we have to see. If they are having multiple abortions, we need to look into the DNA fragmentation also. So if in case the DNA fragmentation is more than 20, we usually at Oasis, we have various modalities where we correct this DNA fragmentation. You can do either a microfluidics, magnetic assorting of sperms, or doing a testicular sperm aspiration. So usually this microfluidics, and we have a chamber where we send the sperms into this chamber. Normal only sperms they attach to it, and abnormal sperms they come out to the next chamber. So we can select the sperm. We can select a sperm with less DNA fragmentation through these modalities, and we use that sperm for doing an ICSI process or an IVF process. So if somebody is going for an IVF procedure or an ICSI procedure who has this multiple abortions and వాళ్ళకి sperm DNA fragmentation check చేసుకొని ఆ fragmentation ఎలా కరెక్ట్ చేసుకునే విధానంగా మనం ఈ modalities ద్వారా మన sperm fragmentation కరెక్ట్ చేసుకొని ఆ నార్మల్ గా ఉన్న sperm యూజ్ చేసుకొని మనం ICSI చేయడం వల్ల later on మన ఈ ప్రెగ్నెన్సీ అబార్షన్స్ అనే ఛాన్సెస్ కూడా మనం కొంచెం తగ్గించడం. So ఈ testicular sperm aspiration అంటే ఏంటని చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది. So what is this? Because usually sometimes the sperm is produced in the testes. So what happens? Usually DNA fragmentation అనేది fragmented DNA అనేది once లోపల produce అయిన తర్వాత బయటకు వచ్చే దారిలో ఈ fragmentation జరుగుతుంది. So we if we take the sperm directly from the testes, we can take a sperm which is less fragmented. But this is only last option. If the fragmentation is very, very high, very severe,
That is when we go for testicular sperm aspiration. Otherwise, if they're having around 20 to 25, then you can go for a non-surgical modality like doing a max procedure or a micro procedure. Even a testicular sperm aspiration is not a major surgery. It is just a needle prick where we put a needle into the testis and we aspirate the sperm and aspirate చేసిన sperm తో మనం ICSI అంటే intracytoplasmic sperm injection egg లోకి మనం ఈ sperm ఇంజెక్ట్ చేస్తాం. సో ఈ modalities తో మనం రేస్ DNA ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఉంటే మేల్ కి ఈ మొడాలిటీస్ తో కరెక్ట్ చేసుకొని we can use that sperm for doing the IVF or ICSI process. The next thing is, see, okay, so now you've done all your blood tests are normal, your genetic testing is normal, your uterus screening, your hysteroscopy, your 3D modalities are normal, and also your thyroid, your prolactin, your hormones, everything is normal, your DNA fragmentation is also normal. So everything normal, Inka, we're not getting the cause. So what is the problem? What is the cause of my abortion? The next thing is, when you're doing a karyotyping, say your genetic testing of, as I told you, genetic testing of the wife and husband, and also they are doing recent testings like this chromosomal microarray testing of the products of conception, abortion in a fetus, a conception products to man testing. So వీళ్ళలో ఏమన్నా chromosomal abnormalities కానీ any translocation కానీ genetic abnormalities ఏమన్నా ఉంటే వాళ్ళలో మనం ఎలా చేయగలుగుతాం? See, now your egg and sperm embryo is forming and this embryo is genetically abnormal. So how do we screen? If you want to get pregnant, what is the next option? That is, next option is pre-implantation genetic testing. Okay. See, if you're having any genetical abnormality, if you do not, or if you do not have any genetical abnormality emanna undi and మనం identify చేయలేదు అనుకుంటే, we karyotyping normal వచ్చింది, everything is coming normal. So with this modality, we can screen for any aneuploidies in the embryo. That is, you will go for an IVF ICSI process where an embryo is formed, blastocysts form in tarvata. The embryo ni manam biopsy chestam. See, if you can see here, this is the cleavage stage, the day 3 embryo biopsy. But usually at Oasis, we do a blastocyst biopsy. Ante 5వ రోజు వరకు మన ఎంబ్రియోని పెంచి ఆ ఎంబ్రియోని biopsy చేసి ఆ biopsy testing కి పంపిస్తాం. And we freeze that embryo. So if you got some 4 embryos, if you're biopsying that embryos, we send them for testing, and that testing tells us whether that embryo is genetically or chromosomally normal or not. So then you will select whichever embryo is normal, and that embryo you do go for an embryo transfer. Say if somebody gets 4 or 5 embryos, while one screening ki పంపిస్తే వాళ్ళలో ఒకటో రెండో embryo normal రావచ్చు, మిగతావన్నీ aneuploidy abnormal గా ఉంది అని రావచ్చు. Sometimes somebody can get everything normal, all embryos can be normal, somebody can get all embryos are abnormal, somebody can get out of 4 to 5, they can get 2 normal. So this is a modality where you can screen the embryo. Ante meeku pregnancy avaka munde మీ ఎంబ్రియో అనేది మీకు ఏదైతే యూట్రస్ లోపల పెడతామో ఆ ఎంబ్రియోని స్క్రీన్ చేసుకొని అది జెనెటికల్ గా నార్మల్ గా ఉంది, ఈ ఎంబ్రియో పెడితే మీకు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే అబార్షన్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయని మనం స్క్రీన్ చేసుకొని అప్పుడు ఆ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అనేది చేస్తాం. సో ఇలా చేయడం వల్ల we cannot say we are 100% preventing abortions అని చెప్పలేం, but definitely there is a reduced chance of abortions if you are screening the embryo and then transferring that embryo. So pre-implantation genetic testing can be offered for couples who are having recurrent abortion or somebody who are having recurrent implantation failures. The next thing is PGS. See, this is what is the test, how you receive. Like, see, we have sent here 4 embryos are sent. Somebody who's having recurrent abortions, when we send them for testing, if you send this 4 embryos, we've got only 1 normal embryo. So only 1 euploid embryo. So దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే మనం చేసే ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్స్ కానీ మీరు multiple pregnancies కానీ తక్కువగా ఉంటాయి. So we're selecting one best embryo and we're giving them a good chance of pregnancy and preventing the abortion. ఆ అబ్నార్మల్ ఎంబ్రియోస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయకుండా ఈ ఒక నార్మల్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం వల్ల మనకు డెఫినెట్లీ ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అండ్ అబార్షన్ ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. సో వీ కెన్ స్క్రీన్ ద ఎంబ్రియోస్ అండ్ వీ కెన్ డూ దిస్ ప్రాసెస్. ద నెక్స్ట్ థింగ్ is patient, if a patient is having any abnormality, somebody has see if they're doing a genetical testing and you identify an abnormality, somebody having a genetical disorder in the family, like the previous baby and a genetically abnormal ga unna, family lo emana genetic abnormal problem unna,
మల్టిపుల్ అబార్షన్స్ అవుతున్నాయని చెప్పి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కి జెనెటికల్ టెస్టింగ్ చేసి ఏమైనా అబ్నార్మాలిటీ మనం ఐడెంటిఫై చేసిన అట్లాంటి వాళ్ళు వీ కెన్ డూ అ పీజీటీ అంటే ప్రీ ఇంప్లాంటేషన్ జెనెటిక్ డయాగ్నోసిస్. సో we already know the diagnosis and we are screening those embryos if that embryo is having that condition which is already present in the mother or the father. So in that way మనం ఎంబ్రియో స్క్రీన్ చేసుకుని ఆ ప్రాబ్లం అనేది ఎంబ్రియో లేకుండా మనం ఐడెంటిఫై చేసుకుని ఆ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం వల్ల కూడా మనకి అబార్షన్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. The next thing is endometrial receptivity array. Actually, this test is not recommended for those patients with multiple abortions. It is usually recommended only for those patients with multiple implantation failures. And somebody who is having an IVF procedure, 3 to 4 times, at least 3 or 4 times IVF change kunar, and at least more than 4 to 5 blastocyst embryos transfer change. బట్ స్టిల్ వాళ్ళకి ఇంప్లాంటేషన్ అంటే ఎంబ్రియో వెళ్ళి యూట్రస్ గర్భసంచి లోపల అతుక్కోవడం లేదు అంటే వాళ్ళకి ఈ ఎండోమెట్రియల్ రిసెప్టివిటీ అరే టెస్టింగ్ ఆఫర్ చేస్తాం. బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ రికమెండెడ్ ఫర్ పేషెంట్స్ విత్ మల్టిపుల్ అబార్షన్స్. So I think I've given you a brief gist of all the causes of recurrent pregnancy loss. So if you're having any questions, I can take up the questions. So first thing, what we should okay. So the first thing, if we have to, what we have to see here is okay. I've got many questions, so let me take up few questions here. The first question is from Preeti. Are there genetic problems associated with recurrent miscarriages? Definitely, Preeti. If patients are coming with recurrent miscarriage, we have to identify if there are any genetic problems. We should do a karyotyping for the husband and the wife and see if in case you had an abortion before, a products of conception kuda meer testing ki pampichochu. In case meer pampilelu, if it is not done, definitely wife and husband should do a genetic test and we can identify if there's any problem in the genetic karyotyping of the couple. If we cannot identify that, if they're having more than 3 abortions, pre-implantation genetic testing can be useful to screen if there are any genetic problems, and we can identify a normal embryo. I mean, if you're having an embryo transfer with this normal embryo, then you can reduce this, recurrent miscarriages incidence is very, very less in such cases. And also, as I told you, all the evaluation of your uterus, the husband's DNA fragmentation, hormones, everything is very important before you plan for your next pregnancy. The next question is from Geeta Gauri Shankar. Ma'am, can thyroid issues causes miscarriages? Yes, Geeta, if uncontrolled, I mean, if your thyroid is maintained normally, if your thyroid levels are, your treatment jarutundi, మీ thyroid levels normal గా ఉన్నాయి అంటే miscarriages అయ్యే chances చాలా తక్కువ ఉంటుంది. But very high thyroid levels, if you're not uncontrolled thyroid levels, also can lead to miscarriages. So if you're having an abortion, definitely you need to check your thyroid levels if you're planning for your next pregnancy. This is from Ravi Vasupalli. Should we check both parents for chromosomal abnormality? Yes, that's what I was telling. Karyotyping should be checked for both wife and husband. If you're having more than 2 abortions, definitely it is better to check to see if there is any abnormality. And Preeti, this is from Preeti. Can poor sperm quality cause multiple miscarriages? Preeti, poor sperm quality might not cause multiple miscarriages, but if the sperm morphology is very poor, say a poor morphological sperm, if it is fertilizing an egg, or if an embryo is formed from poor morphological sperm, or if the DNA fragmentation of the sperm is very high and then an embryo is formed with that can lead to multiple miscarriages, so multiple abortions. So definitely, the quality of the sperm should be improved. Before you're planning for any treatment, you have to ensure how is the morphology of the sperm, how is the DNA fragmentation. This is corrected, and then you're planning for your pregnancy. Then we can prevent miscarriages. The next question is from Mahati. What is biochemical pregnancy? So, Mahati, biochemical pregnancy is something that you do a pregnancy test. You get a positive UPT or you get a positive beta HCG report, but when you do a scan, there is no sac inside the scan. So this is only you are detecting only this in the blood, but it is not implanted. Pregnancy is not implanted in the uterus. This is called a biochemical pregnancy. Somebody who is having
a week pregnancy pause to వచ్చిందని చూసి మన pregnancy strip తో you identify your pregnancy. ఒకవేళ they get a weak line, I always suggest them to do a beta HCG report. So if your beta HCG reports are very, very low, somebody should have, good value of beta HCG according to when they are doing. Somebody, 3 months ki beta HCG cheyali. That is not right. So at least 4 weeks of the beta HCG cheyali. Me gestational age batti me beta HCG value manam correlate chesukovali. So in that way only we have to check. In case your beta HCG value is low in the first value is low, then you have to do a doubling and see 48 hours tarvata you have to see if the beta HCG value is increasing. It should actually double. That is when it means it's a healthy pregnancy. If it is not doubling, then you have to check whether it's a weak pregnancy or it's an ectopic pregnancy. So you have to identify all this. So only a weak beta HCG వచ్చింది, a weak PPT వచ్చింది, but uterus లో మనకి ఏం సాక్ ఏమి కండిషన్ లేదు, ఇంప్లాంటేషన్ ఏమీ లేదు అంటే దాన్ని మనం బయోకెమికల్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటాం. So a miscarriage is only when we say it is a clinically pregnancy is there, then only you had a miscarriage. Clinical pregnancy and you are seeing a sac inside the CRL, the fetus is seen inside, and then you had abortion. That abortion is when the heartbeat is not there after seeing a clinical pregnancy inside, then that is when it is called as a miscarriage. If that is not seen, we call it a biochemical. But if you're seeing only a GSAC without a CRL, some patients can come only with a GSAC, but CRL and the baby which is formed. That CRL ledu ante dani an embryonic pregnancy. So this is how we categorize, and we'll have to deal with that. The next question is from Govardhan Garu. What tests are available to understand the cause of repeated miscarriage? Yes, Govardhan, as I've told in the presentation today, if you're having recurrent miscarriages, please you need to evaluate wife and even the husband. You should do your thyroid test. You should do your sugars. You have to evaluate your sugars. Do your prolactin test. Wife and husband karyotyping. Genetic testing is very important. Husband DNA fragmentation is very important. Wife should evaluate the uterus. Whether doing a 3D ultrasound or doing a hysteroscopic evaluation is very important. If everything is normal, if you're having more than 3 abortions, then you need to think of any pre-implantation genetic screening of the embryo to see if the embryo is genetically abnormal. So all these tests should be done before you plan for your next pregnancy. And very important is maintaining a healthy diet, maintaining a healthy lifestyle, obesity lekunda BMI maintain cheyadam, maintaining your weight, and taking preconceptional folic acid if you're having abortions. అంటే మీరు నెక్స్ట్ మంత్ ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు, ముందు నుంచి ఫోలిక్ యాసిడ్ preconceptional గా తీసుకోవడం is very, very important. If you're already if you had a pregnancy abortion, sending that fetus abortus also for testing can also help us identify what is the cause of this recurrent abortion. So all these tests can help to identify the cause. Doing a recurrent pregnancy loss blood test to identify if there is any thrombophilia or identify any antiphospholipid antibody syndrome. All these will help to screen and correct ourselves and treat them in the next pregnancy. So in case somebody is having abortions next pregnancy, even a positive counting, we can give them ecosprin, we can put them on low molecular weight heparin to prevent abortions in the next pregnancy. The next question is from Jyoti. Hi madam, I have the miscarriage at 8 weeks of pregnancy after donor embryo transfer. Also that is my next treatment plan, madam. Okay, so Jyoti, you said you had an abortion with a donor embryo. So if a donor embryo is leading to an abortion, usually a donor embryo, the genetical testing will be done either for the egg or the sperm. Definitely karyotyping genetical testing will be done for a donor embryo. So if the donor embryo is transferred, means the embryo is genetically normal, and also hoping the embryo is morphologically normal. So good grade embryo with genetically normal embryo. If the embryo is normal, then we have to look into any local factors in the uterus, and also if there is any blood test like antiphospholipid antibody blood test. If any of this is abnormal, we need to check, and then we have to plan for the next pregnancy. And also, if you're already taken this, we also have to look about any chronic endometritis. Hysteroscopic screening and evaluation also should be done if you're having abortion with even a donor embryo. So the next question is from Satish.
What are the reasons for increasing miscarriages recently? So recently, the incidence for increasing miscarriages could be, I would say, because of any, most of the pregnancies these days they're planning with, after 35 years. Most of them are planning. Advanced maternal age is a main factor, I would say, because of the recent increase in the miscarriage rates. Because most of them are planning pregnancies only after 30 or 35 years. This also can lead to increase in the miscarriage rates, and also lifestyle, sedentary lifestyle, increased obesity, lifestyle, abnormal uh, lifestyle factors also can lead to increase in the miscarriage rates. And also this smoking, alcohol habits, which increase the DNA fragmentation and abnormal quality of the oocyte, also can lead to increased miscarriage. This is from Shiva. Does two miscarriages mean infertility? Shiva, two miscarriages does not mean infertility. Infertility is a condition where they're not able to conceive. Two miscarriages does not mean infertility. It means they are conceiving, but some problem is happening where it's leading to a miscarriage. So we have to evaluate everything to see why this miscarriage is happening. That is not infertility. So we need to give them preconception counseling, preconception medication, folic acid, and as I told you, we need to evaluate everything and then plan for the next phase. Kotla Pradeep Gar, good evening. Good evening, Anki. The next is from Shiva Jyoti. If 4AB and 4BB and these blastocysts are good, please let me know, madam. Yes, 4AB and 4BB, yes, definitely 4AB and 4BB are good embryos. 3BB, probably a grade 2, grade 3 quality, but 4AB and 4BB are good embryos. So, yeah, that embryo quality is great. Any grade 1 or grade 2 AB and BB M4 grading embryos are good for transfer. Hi, ma'am, what is PGS? Please explain about clearly. Okay, this is from Bhagya Garu. పీజీఎస్ అంటే ప్రీ ఇంప్లాంటేషన్ జెనెటిక్ స్క్రీనింగ్ అండి. సో దీన్ని ఎవరికి ఇది మనం రికమెండ్ చేస్తామంటే సంబడి హూస్ హ్యావింగ్ మోర్ దెన్ 2 అబార్షన్స్ మోర్ దెన్ 3 అబార్షన్స్. సో వీఆర్ నాట్ నోయింగ్ ఎందుకు వీళ్ళకి అబార్షన్ అవుతుందో. అబార్షన్ అవడానికి కారణాలు ఈ ఎగ్ అండ్ స్పర్మ్ కలిసి ఫామ్ అయిన ఎంబ్రియో ఏదైనా అబ్నార్మల్ గా జెనెటికల్ గా అబ్నార్మల్ గా ఉంటే ఆ ఎంబ్రియో వెళ్ళి గర్భసంచిలో అతుక్కుంటే అది అబార్షన్ కి లీడ్ చేస్తుంది. సో మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇట్లా అబార్షన్స్ అవడం వల్ల మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ఎగ్ అండ్ స్పర్మ్ తో ఫామ్ అయిన ఎంబ్రియో, ఈ ఎంబ్రియో ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, వీ హ్యావ్ టు డూ అన్ ఇక్సీ ప్రాసెస్. అంటే ఐవీఎఫ్ ఇక్సీ ప్రాసెస్ ద్వారా వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద ఎంబ్రియో. దట్ ఈస్ వీ గ్రో ద ఎగ్స్, వీ ఆస్పిరేట్ ద ఎగ్, స్పర్మ్ తీసుకొని హస్బెండ్ స్పర్మ్ ఎగ్ లోకి ఇంజెక్ట్ చేసి దాన్ని ఇక్సీ అంటారు. దీని ద్వారా మనం డే 5 వరకు 5వ రోజు వరకు వెయిట్ చేసి బ్లాస్టోసిస్ ఎంబ్రియోని మనం ఫామ్ చేసుకుంటాం. ఈ బ్లాస్టోసిస్ ఎంబ్రియోని ఆ స్మాల్ బిట్ ఆఫ్ దిస్ ఎంబ్రియో తీసుకొని దాన్ని మనం టెస్టింగ్ కి పంపించి ఈ ఎంబ్రియోని మనం ఫ్రీజ్ చేస్తాం. సో ఈ లోపల ఒక 15 days తర్వాత మనకి ఈ ఎంబ్రియో స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అనేది మనకి వస్తుంది. సో ఈ ఎంబ్రియో జెనెటికల్ గా నార్మల్ గా ఉందా లేదా అనేది మనకి ఆ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ లో తెలుస్తుంది. సో ఈ నార్మల్ గా ఉండే ఎంబ్రియో మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడం వల్ల వీఆర్ హ్యావింగ్ అ హెల్దీ ఎంబ్రియో విచ్ ఇస్ జెనెటికలీ నార్మల్. సో దీని వల్ల మన అబార్షన్ రేట్స్ ని బాగా తగ్గిస్తాం. సో సంబడి హూస్ హ్యావింగ్ అబ్నార్మల్ pregnancies, multiple abortions, we counsel them for screening the embryo. That is pregnancy అయిన తర్వాత amniocentesis చేయించుకోవడం, ప్రెగ్నెన్సీ అయిన తర్వాత స్క్రీనింగ్ చేయించుకోవడం, ఎన్టీ చేయించుకోవడం, డబుల్ మార్కర్స్ చేయించుకోవడం కాకుండా ప్రెగ్నెన్సీ అవ్వక ముందే ఆ ఎంబ్రియో మనం ఏదైతే ద్వారా ప్రెగ్నెంట్ అవుతామో ఆ ఎంబ్రియో ముందే స్క్రీన్ చేసుకొని మనం అబ్నార్మాలిటీస్ లేకుండా చూసుకొని ఆ ఎంబ్రియోతో ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకోవడం. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఇస్ PGS. It is pre-implantation genetic screening. So I think we finished all our questions here. So I hope at least a gist is given about multiple abortions. How can we evaluate what are the causes and how can we correct this patients who are having multiple pregnancy losses. So if you're having any more questions about how to screen or treat patients with multiple abortions, you can call us on this below number, Oasis Fertility helpline number 733-732-8877. If you have any more questions, you can call on this number. We can discuss and you can meet me in the clinic, or you can also consult me in online consultation. So I would like to end the session today over here, and I hope you all are staying safe. Please get yourself vaccinated. Stay safe, stay healthy. I'll meet you in the next session. Thank you very much.
Okay, there is a last question. This is from Rajesh. Good evening, doctor. Good evening, Rajesh. Okay, I think we can end the session here today. Razi, can we end the session here?